Siyabingelela abazalwane egameni likaJesu waseNazaretha, inkosi ephilayo nevukile kufeni, inkosi yanqoba ukufa, enqoba ithuna. Senzo kaShezi lo okhulumayo nokubingelelayo namhlanje ntambama. It's a Friday. It's getting busy to so many people, especially to the non-believers, but it's getting busy to the families. It's getting busy to those who are getting married tomorrow. It's getting busy to those who are burying their loved ones. It's getting busy in all the corners of life. It's getting busy. People are preparing for the weekend. People are preparing for good things. And people are preparing for bad things. But this time we pray against all the evil ways. Simelana neindlela zabantu abaphumile bayokwenza ukubi kwabanye abantu ngegama lika Jesu waseNazaretha. Wena ophumile uyokwenza ububi, sithi shintsha indlela yakho ngegama lika Jesu waseNazaretha. uNkulunkulu sengakusiza. Masikhuleke baba wethu omuhle, namhlanje mini sithi uNkulunkulu akekho njengawe, ungcwele, uphakeme. Bakhona abanye uNkulunkulu abakhonzwa ngabantu, kodwa sikambona omunye uNkulunkulu futhi asoze sambona. Sesibonile akekho omunye uNkulunkulu oyoba khona ngaphandle kwakho. Indlebe ayikezwa neso alikaboni omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakho. uNkulunkulu nguyise wenkosi yethu Jesu Kristu, uphila phakathi, unamandla, ngusomandla, ngongcwele kaIsrayeli. Wena ngowembetha amandla njengengubo, wena ngohlele nkazimulweni, wena osandla sakho sinamandla negunya. Siyabonga isenkosi Jesu Kristu, thatha udumo namhlanje mini, in Jesus mighty name, amen. Namhlanje bazalwane ngiyacela ukukhuluma ngabazali. Ngiyacela ukukhuluma ngabazali noma ngomzali, especially kakhulukazi obaba who are the heads of the families. Ngiyacela ukukhuluma ngobaba okuyibona abangabanikazi bembewu noma abanikeze uNkulunkulu imbewu yokwandisa umndeni. Ngiyacela sifunde incwadi yethu lapha amakhosi esibili uchapter 4 lithi iBhayibheli uchapter 4 verse 1 lithi kwakhala owesifazane, noma siqale phansi sithi kwakhala ku-Elisha owesifazane othile wabafazi bamadodana abaprofeti, wathi inceku yakho indoda yami ifile. Wena uyazi ukuthi inceku yakho yayimesaba uJehova. Sekufike umtshelekisi ukuzithathela abafana bami ababili babe izigqila. Elisha wathi kuye, ngikwenzele ntoni na? Ngitshele, unantoni endlini? Wathi, incekukazi yakho ayinalutho endlini ngaphandle komfuma wamafutha. Wayesethi, hamba utsheleke izitsha ngaphandle kubo bonke abakhelwane bakho, izitsha ezingenalutho, zingabi ingcosana. Wongena uzivalele ngesivalo, wena namadodana akho, uthele ezitsheni zonke lezo, ubeke ezigcweleyo eceleni. Wasuka ke wazivalela yena namadodana akhe ngesivalo, wona aletha kuye, yena wathela. Kwathi izitsha sezigcwele, wathi endodaneni yakhe, sondeza kimi nesinye isitsha. Kepha yathi kuye, akusekho zitsha, amafutha anquma-ke. Wayeseya kumtshela lowo muntu kaNkulunkulu, wathi yena, hamba uthengise ngamafutha, ukhokhe isikweletu sakho, uzondle wena namadodana akho ngaseleyo. Haleluya. Bazalwane, ngifuna ukukhuluma indaba yomzali. It's so unfortunate that awukwazi ukuzikhethela umzali. Ngizokhuluma eyinsukwini ngikhulume ngokuthi ubuhlungu obuzwiwa abazali. Ngizokhuluma ukuthi it's so unfortunate ukuthi abazali bakwazi ukuyikhethela abantwana. Kodwa namhlanje ngifuna ukukhuluma ngobuhlungu bokungakwazi ukuyikhethela umzali.
ngifuna ukukhuluma ngeinkinga abantwana abazishiyelwa ngabazali. The problems, the burdens that some people inherit from their parents. We even came up with something that sounds good. There's something called black tax. If ever as parents we can lay a strong foundation for our children, there will be no black tax at all. If ever abazali bazoshiya foundation right, angeke sibe neyinkinga zokuthi wonke umuntu makufanele enze something uzoqala phansi. No, abanye abazali bashiye uhide lweziqalekiso beshiyela abantwana babo. Abanye abazali bashiye uhide lwamacala beshiyela abantwana babo. Abanye bashiyela abantwana babo negative balance of everything, whether it's money, whether it's the spiritual side, whether it's joy, everything is negative. Now umntwana mayiqala impilo yakhe uyiqala aphekwe pain, akazi ukuthi athatheni ahlanganise nani. Impilo yakhe idelay iqale kude ngenxa yokuthi umzali akashiyanga i-foundation right. Lithi iBhayibheli ibusisiwe indoda eshiyela abantwana babantwana bayo ifa. Blessed is the man that leaves a legacy for his children's children. Kusho ukuthi ifa lakho mawulishiyile kufanele ngahliwa abantwana bakho kuphela, kodwa nabazukulu kufanele balishiya. Kodwa manje solishiya kanjani ifa? Ngoba sifundiswanga ukulishiya. Konke ebiyenzeka masikhula ubona ukuthi umuntu oshiyelwe ifa kube sengathi into wrong, into embi, ngoba vele nabashiyelwe ifa bebelibhubhudla baliphuze bagijime nalo namantombazane. Omunye alobola nele ngahlangana nentombazane ayilobola, ahlangane nenye ayilobola, ahlangane nenye ayilobola, igcine liphelile ifa engashadanga. Abanye bathenga utshwala, bathenga imoto, bathenga yonke lento leyo. Very few people abamukela ifa kubazali, bathenga property, ba-investor wisely. So kodwa sengathi manje ukuthola ifa kuyisiqalekiso, it's a curse. Kanti ngifuna ukusho namhlanje ebusuku ukuthi indoda noma umama oshiyele ingane yakhe ifa, lowo muntu lowo ungohlakaniphile, ungobusisiwe futhi nguJehova. Ngoba kusho iBhayibheli lithi indoda ehlakaniphile iyalishiya ifa, ishiyela abantwana bayo. Bese kuya ngokuthi thina esishiyelwe ifa siliphatha kanjani. Futhi indoda mayishiya ifa futhi bafundise abantwana bayo ukuthi ifa liphathwa kanjani. Siyafuna sifunda la kuncwadi emakhosi esibili lithi kunomunye wabaprofeti ababe lapha esikoleni sika Elisha. Lithi yafa le ndoda, yafa ingenalutho. Lithi yafa hayi ukuthi ingenalutho nje kuphela, but there was a negative balance. Le ndoda yashiya izikweleti. Uthi owesifazane mayefika ku-Elisha uthi kufike umtshelekisi, ufike uzofuna izinto zakhe. Ngakho ngoba into zakhe azikho uzothatha amadodana amayoba zigqila zakhe. Oh hallelujah. Nansi into enhle ngale ndoda. This does not encourage the servants of God or the called ukuthi they must not work hard. As the servant of God, as a called, as somebody that is called by God, you must also work hard and leave the legacy for your children. You must invest as a man of God, invest in property, invest in any business that will be inherited by your grandchildren. But into enhle ngale ndoda lithi iBhayibheli yashiya umesaba uNkulunkulu. Lo wesifazane umkayo mayiya ku-Elisha, ireference anayo uthi uyazi inceku kaNkulunkulu, uyazi ukuthi inceku yakho beyimesaba uNkulunkulu. Nansi into eyenza ukuthi uElisha abambeke arelease isibusiso kulo wesifazane nomndeni wakhe. Uthi lo wesifazane inceku yakho, indoda yami ifile. Besathi wena uyazi ukuthi inceku yakho yayimesaba uJehova.
Oh hallelujah. Inceku yakho yayimesaba uJehova. Into ebamba Eliya ukuthi lo muntu ubemesaba uthi manje into engithandayo ngale ndoda ukuthi noma beyishiya negative balance emafeni ezimalini nasezintweni eziphathekayo yashiya kungekho kudla but ishiye ukumesaba uJehova. Le ndoda ishiye ukwazi kumkayo naseyinganeni zakho ukuthi there is a God owondla intandane. There is a God who does the impossible. There is a God ogibela amafu. There is a God who sits in heavenly places. There is a God ohlala emfihlakalweni. Le ndoda le yashiya ukumazi uJehova. Oh hallelujah. Uthi ke Elisha ufuna ngikwenzele ntoni? Una ntoni lapho endlini? Ake ngibuze. Uma ukade ushiye ukungamesaba uJehova, what will be your reference to the man of God? What will be your reference to God to claim your blessings? Oh hallelujah. Kusho ukuthi abantwana balendoda ibimesaba uNkulunkulu. Yangashiya lutho kodwa they benefited from his fear of the Lord. You know, kusho ukuthi le ndoda le ngoba isishiya ukumesaba uNkulunkulu, uElisha kwafanele ukuthi enze isimangaliso lana, enze isimangaliso, adedele isibusiso. Uthi hambe uyofuna izitsha. Hambe uyofuna izitsha. Hamba uboleka izitsha komakhelwane bakho bonke. Hamba uboleka izitsha. Lithi iBhayibheli uthi ngena endlini uzivalele wena namadodana akho uthele ezitsheni. Lo wesifazane kusho ukuthi le nonsense noma le mbudane bekhulunywa uElisha why understand that because uyazi ukuthi uElisha uphila kumuphi umhlaba, operator kuyiphi level. Ngoba kufanele ambuze ukuthi ngikutshelile ukuthi ngithenga namafutha amancane futhi ngikutshelile ngathi awokugcina uthi wena angiyoboleka izitsha. Mase ngiboleka izitsha awunginikeza amanye amafutha uthi angithele. Oh hallelujah. But lo wesifazane wa understand ukuthi uElisha uyamazi ukuthi uyayikhuluma izinto ezingekho zibe khona ngoba uhlala noNkulunkulu. Lithi iBhayibheli wathi thela ezitsheni. Lithi iBhayibheli wathela zaze zaphela izitsha. Wathi indodaneni yakhe letha, athi indodana kuphelile. Wagijima waya kuElisha. Wathi uElisha dayisa ngamafutha asele uzondle ngawo. Kusho ukuthi le ndoda noma ishiya negative balance emalini yashiya indlala ekhaya. The fear of the Lord through the man of God to do something for him. Oh hallelujah. The fear of the Lord caused Elisha to bless his family, to perform a miracle for his family. Uthi dayisa ngawo wonke. Cabanga ukuthi bebebangako omakhelwane aboleke kuwe izitsha. Oh because bekungawona nje amafutha la. Bekungawona nje amafutha ajwayelekileyo. It was olive oil, and when you had the olive oil like Israel, you will become rich. Because olive oil busetshenziselwe into eziningi. Bewugcoba amakhosi olive oil. Bewugcoba abafundisi olive oil. They used to cook with olive oil. Olive oil was the scent of almost everything lapha. So uthi aseleyo zondle ngawo nabantwana bakho. Basalelo olive oil omningi, bazosalelwa imali okudayisa amafutha. But angikhulume kanje. Abazali abaningi ngeke ngasho. Abanye abazali bethu babulala abantu. Abanye abazali bethu bayantshontsha. Abanye abazali bethu bahambe beshaya abantu. Abanye abazali bethu badla imali zabantu. Abanye abazali bethu baphingana abafazi babantu. Abanye baphingana amadoda abantu. Abanye abazali bethu baxoshisa abantu bengenze lutho emsebenzini. Abanye abazali bethu bazimpimpe emsebenzini. Unnecessarily so. A wrong thing must be reported. But kunabantu osebenza ukuthi abheka amaphutha abantu ukuze baxoshwe so that benefit. Abanye bethu bakhuliswe ngemali yenyembezi. Kubulawa abantu. Abanye abazali bethu bazinkabi. Uthola imali azondla ingane zakhe.
abanye abazali bethu akhipha umuntu ebhizinisini ukuze angene yena. A curse upon this man. The curse is upon this man. A curse upon this man. It does exist. And lithi iBhayibheli uthi uNkulunkulu ngiyakudlulisela isiqalekiso sawoyise kuso isiZulu nakuso isiZulwane sesine. A curse is waiting for his children. A curse is waiting for his grandchildren and his great-grandchildren. How do we come out of these curses? Abantwana abanye abaphumeleli ngenxa ukuthi he inherited his father's curse. Omunye akaphumeleli ngenxa ukuthi unina wayezonda izingane kamakhelwane. Omunye akaphumeleli ngoba ukuthi uzalwa indoda noma ngowesifazana oncishanayo. Omunye akanakuthula because everywhere la kufika khona uyise noma unina bekuba nomsindo. And the spirit is manifesting and is going to catch up with all of you. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. So, parents, we need to do something for our kids. Because abanye bafile, bahamba bafa, these cases zanga manifesta kubo, but zimanifesta kubantwana babo manje. Omunye ahamba nquma imbuzi kuphela kwayona le mali anquma imbuzi. Kanti kudingeka irepentance. Dinga ukuthi umuntu aphendukele kuJesu. Onqamula iqalekisi. Kunabanye asebenza ukuqalekisa izingane zabantu. Umuntu usebenza ukuqalekisa abantu, Lithi iBhayibheli, a curse causeless shall not come. Isiqalekiso esingenasidingo asize. Ngicabanga ukuthi mohamba urelease lezi ziqalekiso engenadingo urelease labantu abangenzeli lutho urelease izingane zabantu. Ucabanga ukuthi they wait in the spirit. They wait for you. They wait for your children. Ayingane zakho mayikhula ziyayibamba. So, kudingeka abantu abazali abazobuyela kuNkulunkulu. Kudingeka abazali abazokwazi ukuthi the foundation of the family is God. Kudingeka abazali abazokwazi ukuthi whatever I'm doing now will manifest for or in my children. Whatever I'm doing now, I'm doing it for my children. Abanye abancisha nomhlola. Kunabantu abasafarishayo eceleni kwakho ujabulela khona lokho ukuthi udla wedwa. Abanye bayifundisile izingane zabo ku-undermine abantu. Bayifundisile ukuncisha, abanye bayifundisile izingane zabo ukukhonzwa, ikhonzela ukudla. The future is waiting for the children because of the wrongdoings zabazali. Ezinye izingane zizefisa ngathi ngabe ngizalwa kuloya muzi because the foundation is good. So let us fix the foundations as children, as parents. Let us fix the foundations. Let us fix our altars. Let us fix the spiritual things of the home. Ukuze abantwana bethu bangangene ekhisini ezidalwe yithi. Most African children are suffering because of the mistakes and flaws of the parents. Most people in KZN are suffering because of the mistakes of the parents. Most people in Eastern Cape are suffering because of that. Most people in Mpumalanga, Limpopo are suffering because of that. Then you'll think you'll be blessed. Never. 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 Lithi iBhayibheli uKhayini wabulala uAbel. uNkulunkulu wathi kuKhayini, igazi lomfowenu is speaking. Some people cannot move forward, cannot do anything because the blood of the people who were killed and bewitched by our parents is speaking against us.
The blood of the people who were ill-treated by your parents is speaking against you. Little Bible, in Mount Zion, there shall be deliverance and holiness. Now, you can be delivered and be holy. You can be unholy and be delivered. Let me say it like that. You can be unholy and be delivered. But let me tell you, the curse or the sickness will come and haunt you again. So, how do you maintain deliverance? You maintain deliverance through holiness. Listen, you can use your other altars to mitigate the risk that you are going through. Shabi mbuzi, wenzeni ushweleze, ushisa impepho. But you have only managed to mitigate, to pause the curse that it must not be active against you. It will not be active against you. But when your children come, it will be activated. So yonke lento yehlula ubaba wakho nomama wakho, you must fight it now so that it does not manifest against your children. I always say this, bazalwane. Gutwa, we are the confused generation. Gutwa, we are the confused generation. But let me say this bold and controversial statement. We are not the confused generation. Sizalwa noma siphuma kwi-confused generation. Let me tell you, obaba bethu abanye banesithembu, abanye wazazi noma banesithembu noma abanaso. Abanye unonkosikazi oyedwa kodwa unentombi permanent kodwa uthi akanaso isithembu. What is that? You inviting spirit. Let me tell you, you know ukuthi if uhlupha umngakho, you are giving birth to ukuhlupha amakhosikazi, nabantwana bakho bazoba njalo. Do you know ukuthi mawuhlupha umyeni wakho, nabantwana bakho babafana bazohlushwa amakhosikazi, nomntwana wakho wesifazane ayohlupha indoda imxoshe. Oh, hallelujah. So we need to correct the mistakes of the past and set the precedents for the future. We need to correct the mistakes committed by our parents. We need to be spiritual, more spiritual, and focus on Jesus Christ. Because let me assure you today, Bazalwane Benkosi, there's nothing that can manage to get rid of your curses. There's nothing that can deliver you from your father's curses, but it is only the blood of Jesus Christ. It is only the blood that shed on the cross, the blood of Calvary that shed on the cross, that will be able to deliver us from all the family bondages, from all the family demons, from all the curses. It is the blood of Jesus Christ that shed for us, that will deliver us from the sins of our parents. It is only the blood of Jesus Christ that will cause us to repent for our parents, and we are delivered. Sihlangulwe, silubulwe eziqalekisweni zabazali bethu. The blood of Jesus Christ elaphalala esiphambanweni, that will deliver us from bondages. It is the blood of Jesus Christ that will cause us to sin. Sihlabelele namaqhawe nabangcwele. Now ngifuna ukukhuluma nabazali sengivala. Abantu bama 1970 to 1979, most of them sebenabazukulu, but you still have a chance to repent and to fix the foundation of your home, the foundations of your homes.
you still have a chance to repent and fix your altar. Repair the altar. Lithi iBhayibheli uJosiah wathi mayethatha over ubukhosi. Oh hallelujah. Lithi he repaired the altar. Abantu mama 80s, all of them bangabazali. Oh, let me just say most of them bangabazali. And you are almost there. Also, ukuba nabazukulu, to become great grandparents. So let's fix the altars. Into yahlula umzali wami, I have fought and I have conquered, and I'm still conquering all the things ezahlula ubaba wami. I'm fighting. I have fought against them. I'm fighting against them. There is nothing eyahlula ubaba ezongahlula, and yonke into yamahlula ngiyayehlula, because mayifika izinto ezahlula ubaba, I look up to the cross and I speak to God. Uthi Davide, ngamfuna uJehova wangiphendula, wangikhulula kulo lonke usizi lwami, besathi babheka kuye bakhala nosizi nobuso babo abuzange bajabhana ngelilodwa la. So yonke into eyahlula ubaba wakho uyahlula. Ubaba wakho wahlulwa ukuphatha imali. Come to Jesus and claim your victory. Ubaba wakho wahlulwa ukuphatha umuzi. Come to Jesus and claim your victory. Uma wakho wahlulwa ukuphatha umendo. Come to Jesus and claim your victory. Oh Jesus, there is a very sensitive issue of divorce. A very sensitive issue of divorce. Most people inherited divorce, and most of our parents bahlalile ndawonye, but there was no love, no greeting, no intimacy. Kwaba sengathi nje bashadile kwa pretend. And when masubuye emndenini, masubuye emshadweni, sengazathi into entsha, kanti khona abantu abadivorce behleli la endlini. Most divorces of our generations are inherited. And abanye bethu abashadile nesithembu, but isithembu sisegazini lakho, and you have not conquered that. You have not fought against that. So we need to look deep. We need to look deep to the spiritual side of marriage. Most people abazalwe ngaphandle komshado, most yabo bazalile ngaphandle komshado, not all of them. If uzalwe ngaphandle komshado and wangazala wena before ushade, you have managed to escape that whatever, and asikho sure noma ingane yakho izo escape yini, because that action exists, or that occurrence exists. So it is only Jesus that can deliver us. Let me pray. Heavenly Father, King of glory, Messiah omuhle, Jesu Nkosi yamazulu, siyabonga ukuthi namhlanje emini phinde wasibheka ngomsa wakho. uNkulunkulu wethu omuhle, namhlanje emini sizophenduka ngenxa yobubi obenziwe ngobaba mkhulu bethu phambi kwakho, nobubi ababenze kubantu. Sizophenduka ngenxa yobubi obenziwe ngobaba bethu phambi kwakho nomama bethu. Sizophenduka uNkulunkulu wethu ngegama lika Jesu waseNazaretha. Sizophenduka ukuthi ke uphinde usihlanze ngegazi lika Jesu. Oh, njengo Nehemiya wasemandulo, elithi izwi lakho wafisa nokufisa ukuvusa indonga, wakhala kuJehova. Sizokhala kuwe uNkulunkulu wethu omuhle
vusa izisekelo zemindeni, vusa izisekelo zamakhaya ethu, vusa izisekelo zozalo, mlilo oqothulayo. Shisa Nkosi konke okusilandelayo okungamadlabi, okukungcola, okukufa, okukwehluleka, okukwesaba, ngegama likaJesu waseNazaretha. Heavenly Father, ngiyathandaza egameni likaJesu waseNazaretha ukuthi Nkosi konke esikwamukele nesikuthole kubazali bethu, my God, okubi nokungalinikeza igama lakho udumo, siyamelana nakho emini ngegama likaJesu waseNazaretha. Sehlula amandla obumnyama silandelayo, sibheka uJesu engumqalisi nomphelelisi weimpilo zethu. Qalisa namhlanje okusho empilweni zethu ngegama likaJesu waseNazaretha. Lethu kukhanya empilweni zethu. Oh mighty Jesus, owakuletha kuGenesis chapter 1, ilanga lingekho kodwa wabiza ukukhanya kuwe kwabakhona. Imboni ngizwile noJohane ethi ekuqaleni wayekhona ulizwi, wayekuNkulunkulu enguNkulunkulu, athi weze emhlabeni ukukhanya. Lethu kukhanya namanje kithi Nkosi engcwele. We give you all the glory, we worship you in Jesus' mighty name, amen.